محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. First of all, I would welcome our most respected guest in Imam Raza Center. Brother, we are absolutely honored that you graced us with your presence. And we'll just start today's Majlis with Tilawat Kalam al-Pak, and request Aziz to please come here. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فهدى وجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم صل على محمد وآل Jazakallah. Monikam, keeping up with the tradition, we'll start with two Urdu Masiyat before we go to the lecture. मैं दरखास्त करूंगा पहला मसीहा पढ़ने के लिए सैयद महबूब हुसैन नकवी से तशरीफ लाएं और मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावत पढ़ें. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. बारी दीगर बुलंदतर सलावात सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजा. اللهم صل على मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजा. मोज़ज़ इमामों साहब के दरमियान में ज़्यादा हाल नहीं होना चाहता, चंद एक इशारा पढ़ूंगा. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. आज भी ज़ैनब किया सदा
بھائی حسین آج بھی زینب کی آسی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آسی ہے صدا خنجر تجھ پہ چلتا ہے تجھ پہ چلتا دیکھ کر گر کر گھبرائی حسین چلتے کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹ دیا بل میں تیری لاش تک آئی حسین بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتلائی حسین دور افتاد وطن سے لوٹ کر میں نے نبی ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آسی اللهم صل على محمد وعلى الفرد. جزاک اللہ. اور ممنون اکرام آج کی اس مجلس کے آخری وصیہ گزار درخواست کروں گا برادر عباس کریم جی تشریف لائیں اور محمد اہل بیت محمد بلند کر سلام. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا
بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر سے وہ جانے کہاں تک گیا دشمنوں میں سجن ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلہ کا جو سردار و سالار تھا اس سے پیارے نبی کو بڑا پیار تھا بعد پیارے نبی مسلمان نے اس کا کاٹا گلا ایسا کیا تھک گئی اس کی بہنیں بہو بیٹیاں اس کا زخمی بدن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی نظر قتل کرنے پہ ہی تفانہ کیا اس کے لاشے پہ گورے دوراتے رہے ہاتھ کو باندھ کر انگلیاں کاٹ کر جو تھا پہنے ہوئے قاتل کے گھر تک گئی بھائی کا پیرہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی نظر تجھ کو غسل و کفن دے سکینہ بہن سخت دکھ ہے کہ تو دفن ہو نہ سکا کتنی مجبور تھی تجھ سے پوچھے بنا مجھ کو کڑیاں پہن شام جانا پڑا وقت ملتا تو یثرب تلک پہنچتی تیری خاطر کفن ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک للہ سلاشا جو شبیر نے خاک کربل میں رو رو کے دفنا دیا ظالموں نے اسے بعد مرنے کے بھی اس کے لاشے سے ظالم نے کی انتہا کتنے ملعون نیزے لیے آگے ایک تشنا دہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور محمد و آل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. And moving around now, without further ado, I would call upon Sheikh Syed Hashim Musawi to come to pulpit. Moving around, please welcome all with the loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد لا تكبير الله أكبر على سادة يا رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ذي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم. It's a great honor for me to be here with you, your brothers, sisters. I don't know if there is a sister. And dear brothers, sisters in Peterborough. And I should thank Allah that gave me this chance to be with you in this great night. And I thank my dear friends, Maulana, Majlis Islam wal Muslimin, Haji Sheikh Mahmoud Hussein Alawi, that invited me and asked me to come here and to be with you tonight. And it's a great honor. Really, it's a great honor for me just to attend to your majlis and see and benefit from this great opportunity. I don't want to take too much of your time. Did not come for the lecture, just came to visit you and say hello to all of you, salam to all of you, your brother, sister, and participate in your majlis and be blessed in your majlis, inshallah. But as it's like a custom for all of the recent ulama, especially ulama who comes here, just want to give you this from our beloved alayhi salam. These days, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل these فرج. days, as you know, belongs to Usara and like those who are left in Karbala, especially through our beloved Imam Sajjad alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد So I'm just going to be blessed with the hadith of this great Imam, and inshallah, all of us will be able to receive a message from this great Imam. The hadith which has been narrated by him, it's one of the Shi'ayan, one of the followers of Imam, or one of the those who used to live with him, used to be with him sometime. He says, قلت لعلي ibn Hussein alayhi salam, said, I asked Ali ibn Hussein. Ali ibn Hussein is Imam Sajjad alayhi salam. Said, قلت لعلي ibn Hussein alayhi salam, أخبرني بجميع شرائع الدين. أخبرني بجميع شرائع الدين. It's a very nice and important hadith. It was, the one who asked Imam was a very clever person, smart. He said, I asked Imam, tell me what is the whole Sharia? What is the whole, everything about Islam? MashaAllah. So, it's not easy, it's not possible to put into 3 words. So, it was a very clever and smart question. أخبرني بجميع الشريعة. بجميع شرائع الدين. Sharia is plural form of Sharia. So the singular form is Sharia, plural is Sharia. Sharia din means أخبرني, inform me, tell me about the Sharia, but not simple word of the Sharia, not some certain part of the Sharia. Tell me about all Sharia, all din. MashaAllah. It's a great question. Look at to the answer. The answer again comes from a Ma'soom.
comes from a person full of knowledge, comes from a person who is the son of city of knowledge. Subhanallah. Subhanallah. So this great person, he knows how to answer. And he knows what to tell to some certain people. Because sometimes it depends on the question, it depends on the person who asks. Sometimes you have some certain question and you know this is not capable to receive whole answer. You just give him a little answer and leave him alone. But sometimes you know this person is a great person. His knowledge is good and he is able to understand. So you tell him some keywords. By these keywords, he is able to put in an extension, to extend this hadith. So this person was quite an alim. So this noble imam gave him a very exact and accurate hadith. MashaAllah. Imam said, أخبرني بجميع شرائع الدين قال عليه السلام. Imam said to him, قول الحق. In 3 words. Imam said the whole شرائع الدين you can find in 3 words. You mentioned MashaAllah. whole 3 words, whole 3 religion you can find in 3 words. قول الحق والحكم بالعدل والوفاء بالعهد. I'll explain to you a little bit, then you'll find how great is this answer and how helpful this questioner, this person, because he caused or he allowed us to know about the whole Shara'i wa Deen in 3 words. Subhanallah. If there was no this question, we would not be able to receive such an answer. Bishop. So we have to be thankful to that person. First, he said, قول الحق. قول الحق. We have 2 words. Sometimes we say قول الصدق, and sometimes we say قول الحق. قول الحق means the word, قول means word, saying, okay, talking. قول الحق means when you're talking, you talk in a haq. What is the difference between haq and sidq? Sidq means the truth, but haq doesn't mean always the truth. This is important. Sometimes, for example, if somebody endangers somebody in some certain place and he's innocent and he's hiding somewhere, okay, he's innocent. The enemy is looking for him. Just come to you and ask you, did you see that guy is hiding somewhere here? You know. Subhanallah. Subhanallah. But if you say, yes, he is hiding behind this door, you said the truth. Said, but this word is not haq. Subhanallah. Subhanallah. MashaAllah. Because he isn't. So in that time, you should guide him in a way that not tell them lying, but not informing or guiding to that person. Subhanallah. Subhanallah. This is very important. Because we know that telling lie is haram, but telling the truth always is not wajib. Subhanallah. Wow. So Subhanallah. telling the truth always is not wajib, but telling lie always is haram. Okay? So, Imam said, 1/3 of the Sharia is qawl al-haq. What do I mean here? I just want to use this hadith and bring it to the event of Karbala and to see what is the role of these 3 words in the events of Karbala. Can you find something in the events of Karbala? Subhanallah. Subhanallah. Imam Hussein alayhi salam was asked to do bay'ah, to pay allegiance to Yazid ibn Muawiyah. Okay? Then he has some certain options. Either to say, okay, yes, I pay allegiance to Yazid, and then he would be able to receive whatever he wants. But we have a word from the Prophet that says, if you see Muawiyah or Bani Umayyah
sitting on my pulpit, on my member, you have to reject them. You have to inform people and bring them down. This is the haq, okay? This is the truth and the haq, Subhanallah. okay? But some people in that time, they knew that the Prophet asked all of the people, all of the mu'mineen, that whenever you see the children of Muawiyah, the children of Abu Sufyan, or the children of like Hakam is the father of Marwan ibn Hakam. The Prophet said, if you saw them on the field, on the member of my member, you have to bring them down. So many people who were asked to pay allegiance, to pay bay'ah to Yazid, they have heard this word. Okay? But when they were asked, they rejected to say anything. Means they rejected to say qawl al-haq. So 1/3 of their religion already is finished. Subhanallah. 1/3. They lost 1/3 of their religion. Because they knew that this is the word of haq. They should say no. Here, the word of no is the word of haq. Subhanallah. Subhanallah. Wow. But these people, they Subhanallah. rejected to say. Only by one word they could save 1/3 of their religion. Wow. Subhanallah. This can be a lesson for all of us in this world as well. In this world, in this time, again we are asked by the same question. Now so many parents, so many people, or even like let's say social media, okay? Social media, through social media, so many people inviting us to the wrong place. What should be our word here? What is the qawl al-haq regarding this invitation? No. They inviting us to haram, okay? According to Imam Sajjad's words, 1/3 of religion here is to say the right word. My right word should be no to this haram thing, correct? If I didn't say no, Subhanallah. so I lost 1/3. Easily. So qawl al-haq means to choose the best or the right word on the right time. Subhanallah. If you lost the time, then there is no point to say 1,000 times qawl al-haq. You have to say on the right time. The right word and the right time. Subhanallah. Can Subhanallah. you imagine, we know the story of Tawwabin. Tawwabin, who those, who invited Imam Hussein alayhi salam, and then they rejected to help him. With so many reasons, okay? And then, after the uprising of Ashura, when Ashura is finished, after a few years, they stood and they started their qiyam against Muawiyah and against Yazid, Bani Marwan. 5,000 or sometimes 8,000 of them were killed. They say shaheed, but not right time. They say right word. They said qawl al-haq, but not on right time. Subhanallah. This is important. Subhanallah. If these 8,000 were with Imam Hussein alayhi salam in the day of Ashura, definitely the situation would change. Wish. Okay? So qawl al-haq in the right time. Subhanallah. Subhanallah. You can save your 1/3 of your religion by only one right decision. Subhanallah. And so many people were in the case of Ashura. We have people from right side and hand side and left side. Okay? Like for example, we have Zuhair, one of the Shuhada of Karbala. He was a companion of Uthman, the third Khalifa. He was a follower of him. He used to fight sometime with Imam Ali alayhi salam, and with so many cases. Even he was not happy with Imam Ali alayhi salam, he was not happy with Imam Hassan alayhi salam. But at the end of the story, he has chosen to the right word. Subhanallah.
Wow. and he became a shaheed. So Subhan. it tells us that the opportunity always is there. Subhan. Subhan. Try just to take the right opportunity. We have Hurr ibn Yazid Riyahi. Up to the last minute he was the enemy of Imam Ali alayhi salam. But he was able to find the right words. When his friend asked him, "Where are you going? You're shaking. It seems that you are afraid of something." He said, "No, I'm not afraid of somebody, but I'm afraid that I was not able to choose the right words. Now I'm going to choose the Awlul Haq." Subhan. But Muhammad wa ali bayti Muhammad salawat. Muhammad. Subhan. The right word at the right time. Subhan. And we have from the other side so many people. One of them, his name is Ubaydullah ibn Hurr al-Juhfi. He came to Imam Hussein on the day of Ashura. Subhan. And his Imam was happy. Imam said, "Did you come to help us?" He said, "No, I'm afraid. I have some family in Kufa, so many other things, but I offer a very good horse, and I offer a sword, very important sword." And the Imam said, "This is not the thing which we are looking for. We are looking for a person who is able to tell the Awlul Haq against this group. Subhan. Let these people, this group in front of us find where is the Haq, Awlul Haq." Subhan. So we have both sides. So he lost the best opportunity in the life of in the history of Islam, or in the history of human being, isn't it? Bish. Definitely the Shahada with Imam Hussein alayhi salam is the best opportunity for the human life. Subhan. But he lost. Why? Because he thought he can go somewhere else and to find some other things. So according to Imam Sajjad alayhi salam, 1/3 of your religion, the Sharia, is Qawl al-Haq. Subhan. Sometimes talking Qawl al-Haq, it's not easy. You might lose your life, your opportunity, your business, or whatever. But we should not care about it, because al-Haq, isn't it that always we say al-Haq ma'al Ali wal Ali wal Haq? So if we say Haq, it means we're following the right person. And if somebody is with Ali, should he be careful about any other things? Definitely not. If you're with Ali, there is no need, to be worried about anything. Subhan. So, I don't want to take too much of your time. And the second thing, وَالْحُكْمْ بِالْعَادْلِ. وَالْحُكْمْ بِالْعَادْلِ. If you are in a position of judging between two things, you have to judge according to adl, adala, justice. But this hadith, when you're talking about this hadith, people, they might think, "Oh, this hadith is only related to the judge." No, it's part of our life. Because all of us, always in the situation, or in the position of judgment. For example, if your brother, sisters, or father, mother, somebody asks you, what is your opinion regarding this sort of things? If you know what is the right things, and if you hide your own opinion, so you lost 1/3 of your religion, easily as it is. If you know how to guide people, and if your brother or sister invite you or ask you for some certain things, and you know what is the truth, but you don't tell him the truth, it means in the hukm bil-adl, you did not judge according to justice. You lost 1/3 of your life as it is. Very easy. That is why we should not. The case of religion, sometimes we need to study more. Some of us, we think if we study 1 or 2, 3 books, we think, oh, we know a lot about religion. No need to go to the minbar and listen to the alim, listen to some certain people, listen to the learned people. No, religion, sometimes religion, as it's mentioned in a hadith,
is أحد من السيف وأدق من الشعر. It's ahad. Saif means the sword. So religion sometimes is just like a sirat. You say bridge of sirat. In Farsi order, they say pul sirat. Okay? Subhan. So it's like pul sirat. Ahad, pul sirat, or the bridge of the sirat, is they say ahad min saif, means sharper than a saif, sword or knife, and adaq min al-shab. If your hair, how thin is the hair? The sirat is even thinner than this. How come? Subhan. How come? Let me give you the example. Sometimes you want to know something about your religion. For example, some certain fiqh, ahkam, mas'ala, things like that. You will go to the Risala and you will find it. Okay? For example, how do I pray, how do I fast, and how do I do certain amal. So you will find it. But in reality, it's not easy to find the real hope as we think. That's why the mujtahid, it's called mujtahid, means he works a lot. Okay? Comes from the word of jahd. Jahd means working hard. Okay? Let me give you this example. Two people, they decided to go from Medina to go to Tus. At that time it was called Tus. Now it's called Mashhad. Mashhad Imam Rida alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد. They decided to move from Medina to Tus. And of course, they decided to visit Imam Rida alayhi salam at that place. You know, the Musafir is, his prayer is qasr. Because this is like a special offer from Allah to the Musafir. Said, okay, because you're Musafir and Musafir, you're in the trouble, so I give you discount, kind of discount. Subhan. Okay? And we know another thing, that if the safar is a traveling journey is for haram, if the journey is for haram, there is no discount. So if the journey is haram, the prayer should be tamam. The prayer should be kamil, complete. Okay? So we know these two things. So these two people, they decided to go from Medina to Tus and to visit Imam Rida. When they reached Tus, they reached to the place of Imam Rida. They used to talk and used to eat. And then when it was the time for the prayer, Imam Rida said to one of them, you pray qasr and you pray tamam. Subhanallah. Subhanallah. I said, how come? We both came from one city and we both want to stay here, like for example, 1 month or 2 months, or let's say, for example, less than 10 days. So if they're less than 10 days, it's time. So, and we are Muslim, we follow Shia, we follow EU and things like that. Imam said, you pray qasr because your intention was from Medina, you decided to come to Tus and to visit me as your Imam. Subhanallah. But you decided to come here and visit me and Ma'mun. And Ma'mun is zalim, and your safar is, your traveling is haram. So you have to make it perfect, complete. You have no this kind of Subhan. But Muhammad wa ali bayti Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. It's not as easy as we think. Sometimes we need to go in deep and to ask ulama. When Imam alayhi salam says, قول الحق والحكم بالعدل. Hukm here, it doesn't mean that only judge who work in the courts, who works in like a judiciary system, they should decide, they should give the hope according to the justice. No,
even our life. Subhan. Our action towards our wives, the wife's action against their husbands, the father against their children, children against all of us. We are dealing with this. So Subhan. 1/3 of our religion is based on this. Subhan. Subhan. And the last one is wafa bil ahd. You should fulfill your covenant, your promise. Subhan. This is 1/3 of, again, your religion. So if the whole religion has 3 angles, like for example, pillars, 1/3 is al-haq, the right word, and the second pillar is al-hukm bil-adl, and the third wafa bil-ahd. If sometimes you said something to somebody, you have to fulfill. This again, let's go back to Karbala to see what is the effect of this hadith in the Karbala. So many people had like a covenant or promise to Imam Hussein alayhi salam, and they left the promise and they forget about their promise. So the Karbala has happened because 1/3 of the religion was missed by these words. Subhan. 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 Well, wafa bil-ahd, people, they forget this pillar of their religion. Karbala has happened. And Karbala has happened why? Because people before Karbala, they forgot another thing in the day of Ghadir. In the day of Ghadir, people, they paid allegiance to Imam Ali alayhi salam, and then they did not act accordingly. So Karbala has happened because people forget the Ghadir. Subhan. So when you forgot these sort of things, like 1/3 of your religion, then the whole religion, because the religion based is like a tent, like a tent, okay? Religion based on 3 pillars. If one pillar is gone, these 2 cannot still stand. Subhan. Okay? Subhan. So if they cannot stand, or it will be weakened. If it's weakened with a little wind, we collapse. Subhan. Okay? So our religion needs these 3. That's Imam Sajjad alayhi salam said. When the person asks him, أخبرني بجميع شرائع الدين, let me know, inform me about whole religion, Imam said 3 words. Subhan. You keep these 3 words, I promise that you will be in Jannah. Subhan. قول الحق والحكم بالعدل والوفاء بالعهد. May Allah give us tawfiq and give us all the success to be able to protect ourselves with these 3 pillars, these 3 important pillars, and to be able to have these 3 important pillars and bring them in our life and act according to these pillars. I'm really thankful for all of you for inviting me to be here. I came here tonight with 2 of my great friends, good friends, Maulana Hazrat Abedi, Sayyidina al-Abedi, with us in Islamic Center in London, and my brother Mr. Aranji, is working with me in the Islamic Center as well. Just to come and see you and say salam to all of you and ask Allah to accept all of our a'mal and azadari, and inshallah Allah give us all success to be a good servant of Him and to send back our beloved Imam Zaman, Jalallah Ta'ala Farajahu Sharif, and give shafa to all of Marda, all of the sick people, and give rahmah and blessing to all of our mahmumeen. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جزاك الله خير. We're going to finish the Majlis with a Noha, Fatima Hussein.
یا حسین 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 یا حسین. جب مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں، 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 جب مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں. سر جھکاتا ہے قلم، سر جھکاتا ہے قلم، میں بھی شرم کرتا ہوں، جب مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں، جب مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں، جب مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں. یہ بولا کہ تاریخ کا پٹ جائے جے، بھول ہی جائے بہن بھائی کا وقت آخر، خون سجا بھی روئے، خون سجا بھی روئے، وہ ستم کرتا ہوں، جو مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں، جب مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں، جب مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں. پردہ داروں کو تو تم نے وہاں بے پردہ کیا، اور یہاں وہاں کیا پر ڈال رکھا ہے پردہ. اس دوداری سیاست، دوداری سیاست کو بہم کرتا ہوں، مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں، جب مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں، جب مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں. سر دربار وہ منظر کا تصور بھی گناہ ہے، دری جائے ادب ہے کہ تفکر بھی گناہ. آنکھ سجاد کی آنکھوں، آنکھ سجاد کی آنکھوں سے میں نم کرتا ہوں، جو مسلمانوں کی غیرت کو کرتا ہوں، جب مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں، جب مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں. سر جھکاتا ہے قلم، سر جھکاتا ہے قلم، میں بھی شرم کرتا ہوں، جب مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں، جب مسلمانوں کی غیرت کو رقم کرتا ہوں، جب مسلمانوں کی غیرت کو رقم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. رات کا تو ہے بادشاہ یا حسین،
کائنات کا تو ہے بادشاہ ہے یا حسین 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 محمد والے بیت محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام منك السلام ولك السلام عليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الحوادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسوله السلام عليكم عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام على حسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على ان کے صرف 2 منٹ کی زحمت دیں گے آپ تشریف رکھیں ایک 2 اعلانات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں on behalf of Imami Community Association and the whole of Peterborough community, we would like to extend our thanks and gratitude to Sheikh Syed Hashim Musavi for coming here, gracing us with his presence and reciting this beautiful majlis. So we are absolutely honored that you came. Women Ikram, please recite a loud salawat for the Sayyid Salamti of Maulana. Allahumma salli ala Muhammad. Women Ikram, 2-3 اعلان جلدی جلدی آپ کو کوشش گزار کرنا چاہیں گے. The English lecture series will continue in this Imam Bargah, and the next lecture will be on this Friday. Inshallah, speaker will be Syed Maulana Kazim Marufi. You all know the son of Marufi sir. So Maulana Kazim Marufi will inshallah recite the next majlis on coming Friday. اربعین کے حوالے سے ہم نے 3 مجالس کا اہتمام کیا ہے. اربعین کے حوالے سے 3 اردو مجالس 26, 27 اور 28 سنڈے, منڈے اور ٹیوزڈے کو اس عزا خانے میں ہوں گی, جس سے سید محمد رضوی خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. رونی کرام برادر افضل مہدی جو ہے کچھ چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, ان سے خاص کروں گا کہ تشریف لائیں اور محمد وعلی بیت محمد صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. ایک بار اور مل کے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صرف چونکہ گزشتہ سال ہمارے درمیان میں جہانگیر صاحب موجود تھے اور میں یہاں پہ میں نے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ جب بھی میں زیارت کے لیے جاؤں گا میں ان کی نیابت میں زیارت کروں گا.
ابھی حال میں چونکہ میری والدہ کا انتقال ہوا اور اس سے پہلے 40 کا ٹکٹ ہو چکا تھا، تو میں نے گھر پہ یہ کہا کہ میں اس پروگرام کو کینسل کرتا ہوں، لیکن میری اہلیہ نے کہا نہیں، آپ نیابت میں والدہ کی زیارت کے لیے جائیں۔ تو میں دوشنبے کو انشاءاللہ 40 کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ تو چونکہ میں نے اس جگہ سے کھڑے ہو کے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جہانگیر بھائی کی طرف سے اور نیابت میں زیارت کروں گا، تو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں صرف ان کی طرف سے نہیں، میں اپنی والدہ مولانا صاحب کی والدہ اور تمام مرحومین اور مرحومان کی طرف سے انشاءاللہ یہ ہمارا جو سفر ہوگا وہ صرف اور صرف نیابت میں انشاءاللہ ہوگا، جس کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، اور میں چاہوں گا کہ ایک بار مل کے سب لوگ سورہ حمد کی تلاوت کر کے تمام مرحومین کو بخش دیں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منکرمی کا اور اعلان آپ کی خوش گزار کرتے چلیں۔ 40 جلوس جو ہے لنڈن میں 3 اکتوبر کو ہو رہا ہے، سنڈے والے دن، اور ہم نے جو ہے وہ ایک کوچ کا انتظام کیا ہے۔ برادر عباس جو ہے اس کے لیے رجسٹریشن لے رہے ہیں، ہم نے اس کو کافی سبسیڈائز کیا ہوا ہے آئی کیپ کی طرف سے، تو اگر آپ میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ جانا چاہیں تو اس میں ضرور شامل ہو سکتے ہیں۔ پوری فیملیز جنرلی اس میں جاتی ہیں، اور کوچ میں جنرلی ہوتا ہے کہ پورے راستے لوگ جو ہیں وہ نوحے مرثیے پڑھتے جاتے ہیں، اور جلوس بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے۔ تو آپ میں سے جو لوگ بھی جانا چاہیں، عباس کتنی تقریباً ہمارے پاس رہے گی کیپیسٹی؟ تو میرا خیال ہے 70-80% آلریڈی بک ہو گئی ہے، لیکن اسٹل تھوڑی سی جگہ ہے، تو اگر کوئی جانا چاہیں تو برادر عباس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نگراں آپ کی شرکت کا شکریہ، اور محمد اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
Right, okay. We're going in 5 minutes. In 5 minutes again? In 10 minutes.